Students, in today class, let us consider about the next type, that is type 4, which says about, that is, the poles lies on the real axis. Clear? So now see here. So far we have discussed the problems in which the function f of z has poles in the area above the real axis. So all other types, that is type 1, type 2, type 3, and this is the last one, that is type 4. So in the previous cases you have discussed about the problems in which the function f of z has poles in the area above the real axis. Means you have to consider the area above what? This real axis. But in this case, that is, we shall now discuss the case when the integrand has poles on the real axis as well as within the semicircle. Means you have to choose here the real axis as well as you have to consider the semicircle. Clear? We can avoid the poles which lie on the real axis by drawing the semicircles of small radii about these poles as centers. Okay. To prove this one means you have to consider now, that is, the small semicircle on what? The real axis. Okay. This is your actual semicircular region, but on the real axis means you have to choose now, that is, we can avoid the poles. You can avoid what? The poles which lie on the real axis. Clear? Real axis ಮೇಲೆ ಇರುವ pole ನ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು ನೀವು ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಯಾವ ತರ? That is by drawing the semicircles of small radii. Means you have to consider here the small radii, which must be a negligible radii. Clear? For that type you have to choose now, that is by drawing semicircles of small radii about these poles as centers. Means you have to consider that pole as your center one. Clear? Okay. This method is known as, they are saying this method as indenting at a point. Clear? Indenting at a point. Okay. Now see the examples one by one. So see now, this is very important one, that is evaluate integration from 0 to infinity sin mx divided by x into dx with respect to x, means dx, where m is a positive element. And also they are defining here, by integrating e to the power of iz divided by z around a suitable contour, you have to once again prove that integration from 0 to infinity sin x divided by x with respect to x means dx, which is equal to pi by 2. Okay, let me choose now the first one, that is you have to choose integration from 0 to infinity sin mx divided by x. Clear? Okay, now see the solution. You have to consider the integral, that is integration over c f of z dz, which is equal to integration over c. I will define the function f of z by e to the power of imz divided by z, because your given problem is sin mx divided by x. Okay, let me consider that function by f of z by e to the power of imz divided by z with respect to z means dz. Clear? Where c is the contour, isn't it? Where C acts as a contour consisting of these 4 units. That is, consider now, that is first one is the upper half of the circle. Clear? That is mod z, which is equal to r. ನೋಡಿ ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ತಗೊಂತಿದ್ದೀರಾ, ಬಿಕಾಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ದ ರಿಯಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಸಹ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸೊ ಲೇಟರ್ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿತ್ತು, ದಟ್ ಈಸ್ only one circular semicircle anta choose ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ. In the similar way, in the first case you have to choose now where C is a contour consisting of, that is the upper half of the circle mod z, which is equal to capital R. So ಆ ಸರ್ಕಲ್ ನ ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ತಗೊಂತಿದ್ದೀನಿ ನಾನು? ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಗಾಮಾ ಇಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ತಗೊಂತಿದ್ದೀನಿ. ಅದ್ರ ರೀಜನ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ? mod z, which is equal to what? Your R. That is capital R ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ದೀನಿ. Okay. In the next case, that is real axis from R to capital R, that is small r to capital R, where R is very small. Clear? Where R is small and capital R is large. Means a real axis na ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ತಗೊಬೇಕು. ನೋಡಿ ಇದಿಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಆ ಕಾಂಟೋರ್ ಅನ್ನೋ ರೀಜನ್ ಅನ್ನ ಎಷ್ಟು ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಇದಿಷ್ಟು ರೀಜನ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಕನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಏನೋ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಫಾರ್ ದಟ್ ಒನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೂಸ್ ನೌ ದ ಅಪ್ಪರ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕಲ್ mod z, which is equal to r. ಮೀನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಗಾಮಾ ರೀಜನ್ ಗೆ ಒನ್ ಕೇಸ್ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನು ಉಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಯಾವುದು? ರಿಯಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಫ್ರಮ್ ಆರ್ ಟು ಆರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದಿಷ್ಟು ರೀಜನ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ
center 1 is defined by O, that is this region is defined by small r and this region is represented by capital R. Next case ನೀನು ರಿಯಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ತಗೊಂತಿದ್ಯಾ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ mod z which is equal to r ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರಿಯಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಫ್ರಮ್ ವೇರ್ ಟು ವೇರ್, ದಿಸ್ r to capital R. Okay, where small r is where small letter r is defined by small region and capital R is defined by larger one. Similarly, real axis from minus r to, that is minus capital R to minus small letter r. ನೋಡಿ ನೀವು ರೀಜನ್ ಇದೇ ತರ ಚೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಉಲ್ಟಾ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಇಂಟಗ್ರೆಂಡ್ನ ಸಹ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ದಟ್ ರಿಯಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಫ್ರಮ್ ಮೈನಸ್ ಆರ್ ದಿಸ್ ರೀಜನ್ ಟು this small circular region, that is semicircular region, minus r, and then upper half of the circle gamma, that is mod z which is equal to r. Nodi mod z which is equal to capital R represents your bigger semicircle, that is capital gamma. Small letter gamma ಯಾವ್ದ್ರಿಂದ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ತಗೊಂತಿದ್ದೀರಾ, ಈ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೆಮಿಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ರೀಜನ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ತಗೊಂತಿದ್ದೀನ. ಅದರಲ್ಲೂ ಸಹ ನೀನು ಏನ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ಪರ್ ಹಾಫ್ ಆಫ್ ದ ಸರ್ಕಲ್ ದ gamma where mod z which is equal to what, r. Okay, this completes your entire contour region C. Okay, obviously the function f of z has no singularity inside C, isn't it? ಹೌದು, of course yes. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ, e to the power of imz divide by z ಆಗಿ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ತಗೊಂತಿದ್ದೀರಾ. therefore it which must has no singularity inside the region C. therefore by Cauchy's residue theorem you know that integration over C f of z dz which is equal to integration from where to where, r to r f of x dx. ನೋಡಿ ಇದನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲೂ ಮಾಡಿದೀರಾ. ಅಲಾಂಗ್ ದ ರಿಯಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಿದೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಎಫ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ ಇಂಟು ಡಿ ಎಕ್ಸ್ ಪ್ಲಸ್ bigger semicircular region, that is capital gamma, integration over gamma of the whole function f of z dz plus, and then the negative regions, that is minus integration from minus r to minus r f of x dx. ಅಲ್ಲಿಗೇನ್ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರಿ, ಎಂಟೈರ್ ರಿಯಲ್ ಆಕ್ಸಿಸ್ ನಿಮಗೆ ಬಂದೋಯ್ತು. ಪ್ಲಸ್ ದಿಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ minor semicircle, that is integration over small letter gamma of the function f of z dz which is equal to what, 0. Okay, total sum of residues 2 pi I into choose ಮಾಡ್ತೀರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು. ಇಲ್ಲೇನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಎಫ್ ಆಫ್ ಝೆಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಸಿಂಗ್ಯುಲಾರಿಟಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ರೀಜನ್ ಸಿ ಬಿಕಾಸ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಝೆಡ್ ಇದೆ. therefore it is obviously equal to what, ನಿಮಗೆ ಓನ್ಲಿ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ, 0 ಹಾಕಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಚೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. therefore which is equal to 0. Okay, by Jordan's lemma you have already discussed about what is the meaning of Jordan's lemma and everything. Okay, by using that one you can conclude that is by Jordan's lemma we have limit as r tends to infinity, integration over the semicircular region, bigger one, that is for mod z which is equal to r, can be treated as what, integration over gamma f of z dz which is equal to 0. ಕ್ಲಿಯರ್? ನೋಡಿ ಇದು ಎರಡು ವೇಯಲ್ಲೂ ಮಾಡಬಹುದು. ಆರ್ ಎಲ್ಸ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಹಿಯರ್ ಅಗೈನ್ ಲಿಮಿಟ್ z ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0 z ಇಂಟು ಎಫ್ ಆಫ್ z. z ಇಂಟು ಎಫ್ ಆಫ್ z is nothing but limit as z tends to 0 z into f of z means z into, in this problem you have to consider f of z by e to the power of imz divided by z. z gets cancelled as z tends to 0 means e to the power of 0 which is equal to what, 1. therefore you have to choose here limit as z tends to 0 z into f of z equal to 1. therefore ನೋಡಿ ಇದು ಸಿಂಪ್ಲಿಫಿಕೇಶನ್ಗೋಸ್ಕರ ಮಾತ್ರ ಇದನ್ನ ಚೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಬೆಟರ್ ವೇ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಯಾವ ತರ ಬಂತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಇಲ್ಲೇನಾಗಿದೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ದಟ್ ಬೈ ಚೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆರ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0 ದಿಸ್ ಒನ್ ದ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೆಮಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ರೀಜನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಓವರ್ ಗಾಮಾ ಎಫ್ ಆಫ್ ಝೆಡ್ ಡಿ ಝೆಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಐ ಇಂಟು, ದಟ್ ಈಸ್ ಝೆಡ್ ಇಂಟು ಎಫ್ ಆಫ್ ಝೆಡ್ ಈಸ್ 1 ಆಫ್ ಅಪ್ಪರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಮೈನಸ್ ಲೋಯರ್ ಲಿಮಿಟ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ತಗೊಂತಿದ್ದೀರಾ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಮಿ ಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ರೀಜನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಪೈ ಟು 0 ಆಗಿ ಆಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. Or you may consider this function by in this format.
ಕ್ಲಿಯರ್? ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆನ್ ದ ಸ್ಮಾಲರ್ ಸರ್ಕಲ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಮಾಲರ್ ಸೆಮಿ ಸರ್ಕಲ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ತಗೊಂತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ ಝೆಡ್ ಮಾಡ್ ಝೆಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಆರ್. ಆಯ್ತು ನೋಡಿ, ನಾನು ಇದಿಷ್ಟು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಸ್ಮಾಲ್ ಲೆಟರ್ ಗಾಮಾಗೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು? ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಓವರ್ ಗಾಮಾ ಎಫ್ ಆಫ್ ಝೆಡ್ ಡಿ ಝೆಡ್. ನಿಮಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಬೈ ಜೋರ್ಡಾನ್ಸ್ ಲೆಮಾ ಇದು 0 ಆಗೋಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಒನ್. Clear? For that purpose, I am going to consider here for z which is equal to r into e to the power of I theta. Therefore, dz becomes, that is derivative of this function becomes I with respect to z means dz which is equal to I into r into e to the power of I theta into d theta. Clear? Now the integral value becomes integration over gamma f of z dz which is equal to, since it is a semicircular region, you have to consider from pi to 0. ಓಕೆ, ನೋಡಿ ಸೆಮಿಸರ್ಕ್ಯುಲರ್ ರೀಜನ್ ಯಾವ ತರ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಈ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಸಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 0 to pi ಅಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಲಾಂಗ್ ದ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಚೂಸ್ ನೌ, ದಟ್ ಈಸ್ ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ pi to 0. Clear? And then now substitute the value, that is f of z. You know the meaning, f of z is defined by e to the power of imz divided by z, so that f of z is nothing but e to the power of I into m into, but you know that z which is equal to r into e to the power of I theta divided by z is r into e to the power of I theta, and then dz value is I into r into e to the power of I theta into d theta. Now these two factors gets cancels, and they are saying here that what happens when r tends to 0. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಜೋರ್ಡಾನ್ಸ್ ಲೆಮಾ ಸಹ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿತ್ತು, ಆಸ್ ಆರ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ. ಇನ್ ದ ಸಿಮಿಲರ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಇದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಬಿಟ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಮಾಲರ್ ರೀಜನ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ದಟ್ ಒನ್ ಆಸ್ ಆರ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0 ದ ಅಬೋ ಇಂಟಗ್ರಲ್, ದಿಸ್ ಇಂಟಗ್ರಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆರ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0 ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಓವರ್ ಗಾಮಾ ಎಫ್ ಆಫ್ ಝೆಡ್ ಡಿ ಝೆಡ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆಸ್ ವಾಟ್? ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಆರ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0 ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಫ್ರಮ್ pi to 0 f of z dz. Clear? That is integration from pi to 0 by cancelling these two factors, and also as r tends to 0 means e to the power of I into m into r into e to the power of I theta. Since r is equal to 0 means e to the power of 0. Therefore, e to the power of 0 equal to 1. Therefore, the only remaining factor will be your integration from pi to 0 I into d theta, or you may consider this function by which is equal to I into theta and then pi to 0, upper limit minus lower limit. Therefore, the value becomes I of 0 minus pi which is equal to minus I into pi. ಓಕೆ, ಅದೇ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಗಿ ಸಿಗ್ತಿದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಆಸ್ ಆರ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 0 ಇಂಟಿಗ್ರೇಷನ್ ಓವರ್ ಗಾಮಾ ಎಫ್ ಆಫ್ ಝೆಡ್ ಡಿ ಝೆಡ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಮೈನಸ್ ಐ ಇಂಟು ಪೈ. ಇವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬೈ ಚೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯೆಸ್ಟ್ ವೇ ಯಾವುದಾಗಿದೆ, ಇದೇ ಆಗಿದೆ. ದೇರ್ ಫೋರ್ ಇದನ್ನೇ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕನ್ಸಿಡರ್ ನೌ ದಟ್ thus when r tends to 0 and as well as r tends to infinity, we get from equation number 1. That is, you have to substitute all these values to equation number 1. Therefore, the value becomes, that is integration from as r tends to what? 0. That is small letter r tends to 0 and then capital R tends to what? Infinity. Okay, capital R tends to infinity, f of x dx plus this value becomes 0. That is integration over capital gamma f of z dz becomes what? 0. Therefore, neglect that one, and the next one is integration from minus capital R to minus small letter r. Since you know that capital R is nothing but minus infinity, therefore minus infinity to 0 f of x dx, and finally the last value, that is semicircular region, smaller one, that is integration over gamma f of z dz is nothing but minus I into pi. Now add that one to here, which is equal to what? Obviously equal to 0. Therefore, you know that one integrand property, that is integration from 0 to infinity plus integration from minus infinity to 0. By choosing these function, since the function is same f of x dx and here also f of x dx, then this whole function becomes integration from minus infinity to plus infinity f of x dx, which is equal to, after transferring minus I into pi to RHS means, which is equal to I into
pi. Or you may conclude this function by integration from minus infinity to plus infinity. F of x is nothing but e to the power of I into m into x divide by x. Z factor ಅಲ್ಲಿ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲೇನು in terms of x ಆಗಿ ಚೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, along the real axis ಬೇಕಾಗಿದೆ ನಿಮಗೆ. Therefore dx which is equal to I into pi. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ಗೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಿರಬೇಕು ಯಾವುದಕ್ಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ sin mx ಬೇಕು. ಜಸ್ಟ್ I mx ಇದೆ ಅಲ್ಲ, equating the imaginary parts on both the sides. You have to equate the imaginary parts on both the sides, then you will get integration from minus infinity to plus infinity. Sin mx divided by e to the power of I mx is nothing but cos mx plus I sin mx. I sin mx means imaginary part ಗೆ ನೀನು equate ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, sin mx divided by x into dx which is equal to, ಇಲ್ಲಿ imaginary part ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿದೆ, pi ಇದೆ. therefore you have to choose only pi. or ಇಂಟಗ್ರಲ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರಮ್ 0 to infinity. therefore change of integral means integration from 0 to infinity sin mx divided by x into dx which is equal to pi by 2. this is the solution for this case. ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕೇಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಅಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 2 ಏನು ಹೇಳ್ತಿದೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಎಮ್ ಇರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಒನ್ ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರೇಷನ್ ತಗೊಂತಿದ್ದೀರಾ ಅಷ್ಟೇ. ಸೇಮ್ ವೇ ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೊಸೀಡ್ ಆಸ್ ಇನ್ ಪಾರ್ಟ್ 1 ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ಎಮ್ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಟೈಪ್ 4. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.